kiri mu musaayi gwaffe okuwala n'abayitamu. I'm sorry to say that, naye kiri mu musaayi gwaffe abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba ng'ayambuka. Era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuutu ky'ogambala. Look, I'm not a Musoga. And I hate all types of stereotypes. There was even nunji. I don't deal in Muzino stereotypes. But it reeks of ignorance and utter stupidity for a man of his stature to say these words. Mbuchitulimu musai. What? Twagabye sente and in broad daylight. Sente labo boyagala okuteekera twagabye sente. Genda ku commercial banks obuzero twabadde tunoonya obusente obupya. In fact, God is good. Okumanya twagabye sente empya. Kooti eno nagipira mu campaign ku Tuesday. Bwe twagisolooza ezitaagitute kujooza. Genza okera kumakya okujjamu nga n'ebbanda emu ekyasigadde. This is sad. This is sickening. Njagala kwebaza Mwami Museveni netegereza kuba manyi otulaba. Waliwo akakodyo ke wakoze kasanyusiza. Twakaaba n'abasajja bano nga bawaayo emmwanyi zaffe. Your value is 2,000 shillings and being given by senior government official, a minister. Your value is 2,000 shillings. Ulira Simon Muyanga Lutaaya agamba loboozi gayisaamu. Babuuza abantu nti value yammwe ya 2,000 okutunda eggwanga lyammwe. Simon Muyanga Lutaaya kubanga yamanyi nti eggwanga liriko omuwendo gw'ensimbi okwanukula awo mu kifo ky'ogamba it's very sad but this is the reality. Maybe n'agamba gwoba wammeka. Naye wali tubeetegekedde kubanga obulu tugenda bukuuma n'amajambiya okujja wali okubba bino bye muzze mubba mwena alemu tubeera wali nga tubalinze. Era kino kye tugamba Museveni, if you are not ready for national elections, please zigalewo tudde ewaffe. Protest vote. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ladies and gentlemen, those ekimu ku bintu ebikyasinze okubeera nga bimenya omutima. It is watching a man or woman whom you had immense respect for, you revered, debase himself to a mere object to be used. Ng'omuntu yekkakkanyiza abeera ekikozesebwa. Ng'omuntu oyo wagambanga wakabi ng'olaba ebintu byayogera bya mulamwa. And this is what we're going to be witnessing tonight. It is the evolving of Sir Simon Muyanga Lutaaya once again. Yabadde ku TV ng'ayogera butya bwe yamenye amateeka. Bwazza omusango. N'akyewaanira namu. Now this is when you realize nti eggwanga fu. Naye it gets worse. Mu kugezaako okujustifyinga obumenyi bw'amateeka oba okuzza emisango. Awaanirako ne enebola we. Mwami Museveni agamba oyo mumuleke. It is unbelievable. Like, there's a certain level of a minion nature, a lackey, a sycophant. Jobo tuseeko nti you detach from the reality abantu gye bawangaliramu. I mean, imagine omuntu najja ku TV ng'amanyi ebintu byayogera biri recorded abantu babiraba. Ng'amanyi byabibwa abaana abato ate ng'agamba is a patriot. Ayagala nnyo eggwanga. Naye nga byayogera amanyi bitatta n'eggwanga n'abyogera. You won't believe what you're going to witness here. Unbelievable. Let's go on and watch. Yabadde ku Sanyuka television ku show. Mwami Museveni, we are warning this country. If you are not ready for national elections, nga bwe mwakoze mwena alemu ebyobubbi, ebyobufere bye tugendamu, please mugaleewo okulonda tudde ewaffe. Wala kwogera ku busoga gye nva. Kiri mu musaayi gwaffe okuwala n'abayitamu. I'm sorry to say that, naye kiri mu musaayi gwaffe abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba ng'ayambuka. Era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuutu ky'ogambala. Look, I'm not a Musoga.
And I hate all types of stereotypes. There was even nunji. I don't deal in Muzino stereotypes. But it reeks of ignorance and utter stupidity for a man of his stature to say these words. Mbuchitulimu musai. What? What science do you back up with your street allegations? Chiriwamu science ono wachinonyerizawa. I am sorry to say that chitulimu musai. Omusajja adda ku ggwanga lye n'ali kakkanya in service, in performance of one man, Yoweri Kaguta Museveni. What became of this man? Akakkanya ggwanga lye mbuchitulimu musai. Like then lwaki wateekeddwa okubeerawo obusoga obwakyabazinga? Oteekeddwa okubeera ng'okampeyini ng'okulaba nga buvaawo such that omusaayi gwammwe guggwaawo kubanga temusobola kubeera wamu nga mukologanira wamu kubanga mwewalana. Buli muntu agezaako okugenda mu maaso abantu bagenda kumuteeka wansi. Let me introduce you to a statement. Bagita crab in the barrel. Kyabutonde tekituli mu musaayi. Naye kyabutonde okwetoola ensi yonna nti abantu bonna abataliiko ggwanga lyonna twewalana. Ebiseera bisinga kiva ku bujja, ku butaba na bintu, ku mpalana, ku kuvuganya n'ebigwa mu kkowe eryo. Si kizaale empisa gye tuyiga nga tuwangaalidde mu bitundu eby'enjawulo obanga tuzirabye ku bantu. Tewali muntu wazaalibwa kyagezaako okugamba nti kabebi oluba okateeka wansi ne kalaba maama waako nga ali mu progressinga okukayonsa nga katandika okumuluma ebbeere kubanga kiba kizaale lwaki onnyonsa bulungi. Ogenda kubeera maama mulungi alabirira omwana we kati kankulume ebbeere. This is the argument. This is the reasoning of Sir Simon Muyanga Lutaaya. Sir, what happened to these people? Munansonyiwa. And with that calm demeanor, obukakamu, munansonyiwa okukyogera. Really ne bw'oba okuba kaama by'oyogera nonsense. And I am sorry to use this language. Netosa kudda ku ggwanga lyo nga gwayogera ku banno abasoga. This is him referring to his Chabazinga. This is him referring to Rebecca Litwalakadaga. This is him referring to his former boss Nabeta, to mention but a few. Nti olwalabanga ngezezaako okutambuza show ku TV ateekeddwa okwongoba kubanga kituli mu musaayi ffe okwewa. Really? Nga tuvaawo nga tutandika okuwala n'amawanga amalala oba tebatwagala. But if this man omusoga yennyini yayimirira mu lujjudde n'agamba kituli mu musaayi ffe okuwala n'omuntu. Come on. Abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba nga ayambuka. Era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuutu ky'ogambala. Oh gosh. I digress. Tugambalira mu Kampala n'obeera very smart nnyo bw'oba ogenda mu kyalo n'okendereza ddala ofaanane na bali. Kubanga this is not even a funny joke. It's not a joke at all. Oyinza okuba ng'ogamba mulisa abadde asaaga. This is not a thing to joke about. Okukola stereotype bwetu ku ggwanga lyo. Abantu abalaba bali eyo omanye emikwano gy'otaddewo kati gigenda okwewalana. Ngagamba tonsembereza abasoga. Simon Muyanga Lutaaya yatugamba abasoga teba. Really? bayinza okuba nolwandiga nti ab'amasuuti era bakaatubona ab'amasuuti era bakaatulamusa naye nga balina kye bamukuba kati twabikoze tobivumirira nze saabikoze owulira ng'agamba twabikoze tobivumirira ategeeza ebintu by'okugulirira abalonzi tobivumirira twabikoze. What? olabika wabikoze gwe but nze bambuziza saabikoze kubanga saagaba ku ssente naye ffe twalabako ne baminisita n'abantu abamu nga bagaba saagaba ssente bagambye ku line. Majority of us did this. What? It's a thing to be proud of.
banks and But listen, this information. Get this information from him. Yes. Anti agambye baga. Mwenda muli ba NRM. Party. Saliko kulining ampa muntu sende nga betwalabye. Ebyo sibikola yakyo ngambe nti mbivumirira. I don't eat up my words. Ebyo ebikola bya kigwagwa. Kiza information. Agamba ebikolwa bya kigwagwa. Naye Simon Muyanga Lutaaya ye amulumiza agamba twabikoze ebikolwa ebyo by'ekigwagwa. Like, this is a badge of honor, ladies and gentlemen. Kiki ekigenda mu maaso wano? Information if agambye twagagambye ye yagabye. Oh, give him a minute. I'll add it to you. Okay. Yes. If I don't give it to Brandon, let me give it to the nation. Twagabye sente and in broad daylight. Sente labo weyagala okuteekera twagabye sente. Genda ku commercial banks obuzero twabadde tunonya obusente obupya. In fact, God is good. Okumanya twagabye sente empya. Kooti eno nagipira mu campaign ku Tuesday. Bwe twagisolooza ezitaagi tutekujooza. Yenza okera kumacho okujjamu nga ne band emu kyasigadde. This is sad. This is sickening. This is wrong. What he's doing is wrong. There's nothing to be proud of. Kuno kumenya mateeka. Kuno kutyobola Presidential Elections Act ya 2005. Section 64(1). Etugamba toteekeddwa Parliamentary Elections Act eleyo mwaka 2005. Etugamba bino toteekeddwa kubikola. Tosa kubyewaanira mu bino. Bw'oba okoze ekintu nga kino oteekeddwa okubeera nga osibwa emyaka ejja 3. Simon Muyanga Lutaaya nagabye sente zino. What happened to this man? Please. Oyinza okuba ondaba nga ompala n'olw'enkofiira eno. Ginzigyeko. Weebuuza ebibuuzo bye neebuuza. What happened to this man? Ajjayo senaga twabikoze. Namenya amateeka. Ayagala kubeera member of parliament. Parliament ey'omwaka 2005 yayisa kye tuyita Parliamentary Elections Act. Eruubiridde okulaba nga ekomya okugulirira abalonzi. Yeesimbyewo ayagala kugenda mu parliament eyo. Kiki ekigenda okutuukayo bw'atuukayo? Kubanga akulaga nti amateeka tegalina kye gategeeza gy'ali. Ajja ku TV ng'ensi yonna emulaba n'agamba twagabye sente. Okumanya twazigabye mbadde nzijja ne Yes. This is a failed state. This is not hyperbole. Siriawo nti mpala na mwami Museveni kanjogere ku bino ebintu. This is wrong. Omuntu okumenya amateeka najja n'akyewaniramu on national television. Let's be honest to ourselves. Because if we don't do this, we will not. This is being honesty in stupidity. Okubeera omwenkanya mu bubuyabuya, omwerufu mu bubuyabuya, ow'amazima mu bubuyabuya. Twassa abantu. Oyo ye agamba kale ayinza okuba yasseeko abantu nga 5. Naye nze mbadde nzija n'okujja yino listi y'abantu n'akatta abantu nga 40. Let's be honest. Tabyogera. This is what it's called when you detach from reality. Oyinza ogamba Mulisa kale wakiriko Simon ye ali honest. No. Bino tabyogera nti kubanga ayagala kubeera honest agezeeko okubunyisa amazima mu ggwanga. Abyogeranga enkola ey'okwewaana kubanga omuntu akoze kino ekintu afiiringa guilty n'agamba neewaddeyo mu bamateeka gannamule. Naye yakitwalanga kyakwewanyisa yaba jjeyo bando ayagala abantu abamulaba. Ono yabeera omubaka wa parliament gwe balonda abantu. Agamba ono. How did it get to your court? Anti tubeera nazo era bwe honorable muli mutya buno bwe twabadde tusikamu. I tell you aganya bwembo ganza nzizerese nga sizitegedde. Ngendo okera wete yaddaluza nti mpedde kuze mwagabye ng'okyalinawo. Ngendo bande ekyalimu. Well, Honorable Brandon, mwagabye sente. Nze saagabye sente, abagabye baagabye. Now, like I told you recently, this is so sickening. I don't know how to go about this. Like I told you recently, there's nothing as sweet as a flame war between Museveni stooges. I mean, this is a chef's kiss. Inject me in my vein. I love seeing it because this is when you get them, to expose themselves. But while I appreciate that, I want to see that my heart aches for these two folks. Now, ono adinayinga ati twagabye. He doesn't deny nti awakanye ebintu by'okugaba ensimbi.
actually mweno conversation ojja mulaba nga ye nyini agamba tetwagabye nyini ate agamba twagabye oli ye yewanira mu kumenya I don't know. It's going to take us some time ngawe mtilo bagamba to rebuild this country. The conscience of our country is in complete destruction. Like I'm lost of words. Tolira comedy kwago kubanga nze ne bando sirina. Yeah. Look at the money. Kungu bichi byolikebi. Look at the money. And you know, of course, I told you about Kungu is trying to play devil's advocate. Tiger lemboze eve ku sente. So actually look at the money. Wema quoting the statement yogambe twalabye ku line. Nze ngamba suspect. Ati ye yagaba. Kakati yali bulamuji nze ndi wakagoma. Ate bulamuji eriyo ne minister yagaba. Kitegeeza bano abeero popula. Eyo culture yabwe yagira ki? Alemeddeko twagaba ffenna ssente. Naye away from that. Ebikolwa byonna. Okay. Kakano nyo. Honorable Tamabuze. Obadde nti mukulu agambe akurupa. Gamba ekinongo omukristo tolira ye Kungu byalimu ayagala embuzi mugamba akoropa gamba bugambi akulu gunsinze akurupa abangabe babalina ebizibu. Now you look at the face of Simon Muyanga Lutaaya. It's so sad. What's going on here? It is because Simon Muyanga Lutaaya ayaga kwese sente ng'ekyokwewanyisa nti tulina sente twazigabye manyi n'okuzeerabira zo zineerabidde. And he looks at his fellow member of the NRM cabal are denying ekyakoleddwa. That look on Simon's face is a look of disappointment. Agamba, why are you embarrassing me? Kiriza twamenye amateeka naye ffe abali mu kintu teri agenda kutukwatako. Now this one is denying Simon amenyeko omutima. You can read the body language. So olugono Brandon alimba. Kakati njagolutandikira. Nze njagala kwebaza naye onakulwaliro wompise. Ensimbi zizo zirabye. Yes. Brandon Kungu. Ensimbi zizo zirabye. Gambi yete yagabye. Nzirabye nje onakulwaliro wompise mbadde na okubaka kiko kebyokulonda. Mwalabye amasasa agabadde kapeeka ku sub county nga amagye okubba akaluka abavubuka ne bakubamu amasasi ne bawambako diara forms ne bagenda nazo ab'enaalemu nga bazze okubba akaluka abavubuka nga bavudde ku kitebe kyabwe. Waliwo omukyala we Nakaseke ava ku kitebe nga bazze okukabba ne bakubamu amasasi ne babako diara forms. Kati olwaleero bampisa okugenda ku electoral commission okuyambako abavubuka BNUP abawambiddwa ne registra. Kakati njagala kwebaza mwami Museveni netegereza kuba manyo tulaba. Waliwo akakodyo ke wakoze kasanyusiza twakaba n'abasajja bano nga bawaaye emwanyi zaffe n'enkulukusa amaziga nti ayi omukama w'ekisoli tujjukira ku basajja bano mu Parliamentary abawadde emwanyi zaffe nga bonna batambula babinuka mu bbanga ne bakomawo ne ku tteeka ery'okuwozesa aba civilians mu kooti z'amagye. Abasinze okukaba lwaki nkwebazizza twagenze mu kalulu kano ke baataddewo mwami 7 for the recording atasayinize ku release era teri mubaka wa Parliament yagenze na musala ne beewola. Kakati bino byonna ayo mukama tukwebaza abasajja bano abawaaye emwanyi zaffe. Museveni ku ssaawa ey'oluvannyuma yataddewo kateni enzirugavu nga gye yateerawo Palamenti ye-10 n'agiggalawo nti abo innalira lwagihuuna n'aba mu ngalo n'abaggalirayo. Kakati era twagala okusaba mwami Museveni bw'obanga owulira ne ttiimu y'abanno nga temwetegekedde kulonda tokuteekawo okusinziira ku byenalabye mwenale muze waffe Nakaseke n'abadde nawuna. Ekisooka mwami Museveni nze nganzo mbaka Parliament obadde ng'otulimba nti abalonzi b'NRM
mu yellow book bali 19 millions. Where are the 19 millions? The second is so owulirize bakukadde. Again, I'm interrupting. Let's go here. We babadde bogerera. Even watugambanga. Ologikale yabaddengako abantu 50. Era ababbi b'NRM nga ku fifite ayongerako 0 nefuuka 500. Nzobedda monitoring. Yeah. They are here telling you. I want us to look at okugaba ensimbi kikyama naye bakyewanira mu batya baba bagabye out money anti bo bazigabye era bo bazigabye ne bwe bayi abemugunyako agende competition condition agende a petitioning ne kaka tuleme kubeera ku kyakugaba sente. I don't know whether you heard what he said. Sir Simon Muyanga Lutaaya anenya abalonzi ku kugaba ensimbi si musango gwe ne bwe bayi abemugunyako agende competition condition the voters and competition conditioned us to that. I'm an adult, but I don't take responsibility for my actions. I should blame somebody for my lawlessness. I don't know. Please. Abalonzi n'okuvuganya kwe kwatuteekamu eyo embeera egaba ssente. Kyekyatuuka ku kubeera omusajja omukulu okkirize nti bannange kino kyenkola kikyamu teweekwasa muntu tuteekeddwa na kukikola. There's a number of Ugandans actually who are capable of leading, but they look at the entire nonsense of the electoral system in Uganda. Nebagamba, I won't be part of that. Now, I do not 100% support them kubanga bateekeddwa okuvaayo ne babaako engage balwana mu bana baba mu background ne bagamba tetugenda kwesimba okuba bamanyi nti the game rules of the game, you know, zonna bazicheatingako dda. Naye waakirika abo tosagamba nti nze amateeka abantu bagamenya nange kati kangamenye, then ani agenda okuzimba eggwanga bwe tubanga ffenna tugamba eggwanga lyafa kati ffenna tulittire ddala? What are we leaving for the grandchildren, for our children and the next generation? Petitioning naye kaka tuleme kubeera ku kyakugaba sente kubanga simanyi fomu kyekugaba bw'oyita abantu mu lukiiko ne mu mateeka agafuga akalulu electoral commission bakukkiriza okugula amazzi. So abantu sobola yagambye teyagabye okugula amazzi n'obagamba mbagulidde amazzi. Even the general election guidelines bagamba abantu osobola bagulira. Owulira gundi bw'agamba Muyanga Lutaaya, now you're talking. What's wrong with this man? Amazzi naguze amazzi ngagula kubanga abantu. Simon Muyanga Lutaaya agamba, oh, wonderful. Yeah, wonderful. Look at what's wonderful about here? Man admitting okola ekikyamu kye wakoze. Oteeka oba facilitating naye kakati nga Unapologetic agambe ya followinze tekikwewuunyisa kubanga akiikirira Sali Musale era ayinza okubanga kube bamu abaplantinze ba candidate yali that was not voting day yagenda nga That is wrong. That is wrong. Now, abantu abagala ensimbi nga ntero bagamba mpobo yagala nnyo ensimbi n'ebyobugagga kinero ogasinga nabadde mu line. Please, enemboozi tekwatako osaana okulekera okulaba video n'ogenda ku birala. Bw'oba gwenga kyoguba mulamu bw'ensi eno z'ensimbi oyagala awantu wonna awali ensimbi eno video sigenda kukuwagira butya bw'osaa kuzifuna, so oyinza okubulaba ya bwereere. Naye abantu abakyalimu ensa kino kikyamu. It was part of the election. Yagenda mu bantu kakati ffe ba incumbents bw'oyita abantu basuubira nga mu Busoga omugenyi bw'akyala n'atalya tagenda era tugamba olugenda latulira kaka tosobola kukyaza abantu mu compound yo omubaka bw'abazze n'otabawaayo bakyayo bamazzi olabanga bupya bwenkugambye. Simon Muyanga Lutaaya, what's wrong with you? Kiki ekikyamu ekikuli mu mutwe Simon Muyanga Lutaaya? Like bino byakwewaanira tolabanga bupyanga bwenkugambye bufaanananga buno.
Najjayo n'asikayo n'alaga obulabanga bufaanagana. What? Because your value is 2,000 shillings and being given by a senior government official, a minister. Your value is 2,000 shillings. Ulira Simon Muyanga Lutaaya agamba maloboozi gayisaamu. Babuuza abantu nti value yammwe ya 2,000 okutunda eggwanga lyammwe. Simon Muyanga Lutaaya kubanga yamanyi nti eggwanga liriko omuwendo gw'ensimbi okwanukulaawo mu kifo ky'ogamba it's very sad but this is the reality maybe n'agamba gwoba wammeka munda mu ye asuspendinze reason emulaga nti eggwanga eteekeddwa okumugamba nti toteekeddwa kubeera ng'ogulira abantu ogoba wammeka nze nabawadde 2,200. He's lost what we call a moral compass, a North Star. Goba wameka bawavali yenene. 2,200 emyaka 5 giba. Goba wameka gwaba wavali. Meka 2,200 bogabanyamu je meka sebo wazoma. Kuba mutwalo. Bina. Buli emyaka 5 kuba mutwalo. 2,200 ate. Okay. Wo divide emyaka sibi siringi bina. Value yo gwe mulonzi. Museveni okufuga emyaka ana value siringi bine zitabula na kibiriti. That's why I saw. Museveni si yagabya alina okudefendinga Museveni. Museveni teetaaga kuwa ssente ng'ozaba n'azijja mu nsawo. He establishes a system that allows you to do that. If you cannot be prosecuted ng'omaze okukola ebikolobero bino eno, then it is Museveni enabling you. Because when you admit to committing a crime on national television and you're not going to be summoned, interrogated for what you just said, then it is the Museveni institutions enabling the erosion of legal procedures as a gwanga. Okay. Museveni mukino tumunenyezawa. Museveni mukino tumunenyezawa. Museveni mukino tumunenya kubanga sisimu ze zerodinze enfuga ey'amateeka. What? Commercializing politics, commercializing politics. He impoverished people. Yatandika politics w'omusaasa. Can he punish you? What's wrong with Simon? Bane munansonyiwa. I do not understand what's going on mu mutwe gwa Simon. Bane faba bikola. Like yewanira mu kikyamu kya faba bikola Museveni tumuleke. What? But just like gundi bwagambye Lutamaguzi, he commercialized politics. Ngabo entero bagamba nti ekyennyanja kifanga kitandikira ku mutwe. Once Museveni normalizes this campaigning nga buli omu agenda kwa sente, ngenda bawo bumbi webuti, ngenda bawo bumbi webuti. Taina wagamba tugenda kuzimba amasomero. Ate ye bukasira buli wayogera ye agenda kikola. It doesn't work with any person. Kirabika government ye. Ngenda bawa kino tagama nti tugenda kuzimba eddwaliro no tugenda kukola oluguudo no kugaba sente yet like he's serious wabuuza nti Museveni tumunenyezawa mu kino oba can he punish you? He can. Atya. Oyo minister asobola mugoba. Kubanga omutandise n'okuyiriza. Kati obubbi obuliwo bano abasajja b'enaale basobola n'okubba evvu mu kyoto bano. Obubbi bwe nalabye mu kalulu kamwe ab'enaale musobola n'okubba evvu mu kyoto mmwe kubanga bw'olaba abantu betwalise ba senior leaders nga bakompitinga mu bubbi n'akyusa figures n'agaba ssente n'akola buli kimu bw'obeera ng'obadde mu gavumenti really for 40 years tuwetaaga kuwa bantu 2,200. So I'm shocked nti senior leader wamwe mukulu Museveni cannot do anything because yaba nekyalinze politics wa sente bino fetwa abikoze obukyafu bw'empisa wabadde bwaffe omugole tasobola. Why am I doing this to myself? Obukyafu bw'empisa bwabadde ku ffe va ku Museveni. Ndagako Museveni ngazeba mulai. Omugole tasobola Simon Muyanga Lutaaya. Honorable Lutamaguzi, President Museveni gw'oyogera.
mu kiwandiiko kye yafulumisa yavumiridde ebikolwa bino byonna Pretense. era n'alagira security CID okukwata bonna abenyigidde mu mivyo gino bwe bwazibidde olunaku olwajjo okuva mu nsonda zagenda ku CID 5 registrars already babadde bakwatiddwa. So kati Mr. Museveni tasobola kukwata abaregistrar nga n'obululu bw'abavubuka babubba misano obugenda maaso gambye kapeeka baakubya amasasi ne bawamba ne registrar wa electoral commission ebizibu bibyo mu Museveni abyogerako tasobola eyo ebbaluwa altering results nawe ogigoberere yes that was true ekyo kituufu altering results yes tampering with the registers in your minds that is also true kituufu nakyo using violence including causing some deaths. That also is correct. And the use of money and materials to bribe voters. Awonze wankwatira. Imagine this. I mean, ladies and gentlemen, tuli munsi yemu. Like, wake me up, ngambanti mbadde ndoota. Tell me that I'm just dreaming. You know, stebigenda mu maaso kino kyendi mukulaba. Nyizo okubanga siri munsi yemu. Bajita batye yo movie erimu I think Matrix. Mungambe nta siri mu reality. Awonze wankwatira lete kigenda kuntuukako. Kyokuna wankwatira. Listen, but you see, the president acknowledges nti wabaddewo ebizibu era n'alayira n'agamba nti buli muntu yenna eyenyigidde mu bino agenda kukwatibwa n'ogoberera ebigambo by'omukubo oyo just pretending kubanga ba senior minister nze tankwata Museveni agambye bano bagenda kukwatibwa bamenya amateeka ate Muyanga Lutaaya agamba nze tankwata what the heck tazibe ababadde wali be bapayoniya b'obubbi bw'obulu n'ogenda mu bululu nga buli kamu kubba kucyanga kakati bwe mubbidde mu primary zammwe naye wali tubeetegekedde kubanga obulu tugenda bukuuma n'amajambiya okujja wali okubba bino bye muzze mubba mwena alemu tubeera wali nga tubalinze era kino kye tugamba 7 if you are not ready for national elections please ziggalewo tudde waffe protest vote bwe bibanga bino ebyabadde mwena alemu ono n'akyusa results n'agulira registrar nalabye ewaffe nakaseke nga baregistrar bakuwa emitwalo 2 n'okyusa results wabaddewo ekyalo bayitawo kololo wabaddewo ekiruga wabaddewo n'emakayi nga baregistrars beena alemu bakyusa results bye byali ebisatu kati eno nga banga matya bwe bateeka mu register nga mulimu oba Muyanga Lutaaya alinamu abalonzi 4 abaregister mwena alemu nga wajje walabiseewo abazze okulonda 5 nga alina sente bali ba balance gwe bamuwa the people who had money nga babwe emitwalo 2 mutwalo kakati mwami 7 we are warning this country if you are not ready for national elections nga bino mwakoze mwena alemu ebyobufere bye tugendamu please mugaleewo okulonda tudde waffe tetulina kye tujja kufiirwa so Simon ng'osinzira ku kye twalabye mu bululu buno What do you think is behind okwa minister abawerako mu kalulu tugambe nti abantu babadde basindika statement nti government tekoze nti ba minister tebakoze walabye ekyo nalabye fever I think you Twitter I am fearing to call it electro madness yeah wali salad eri wano ekyo bugambo obukamu abantu baffe bamaze ne baba ku bino ebyogamba mbu tulonda muntu ali serious ng'owulira kerere tumutwala talina kuwona tumutwala ne basimba line without reason nga kerere yekoze ekinza over abantu baffe njagala kwogera ku busoga gyenva kiri mu musaayi gwaffe okuwala n'abayitamu I'm sorry to say that naye kiri mu musaayi gwaffe abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba nga ayambuka era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuuti tutyogambala tugambalira mu Kampala nobeera very smart nnyo bw'oba ogenda mu kyalo n'okendereza ddala ofaanane na bali kubanga biki by'oyogera ab'amasuuti era bakatubona ab'amasuuti era bakatulamusa naye nga tali balina kye bamukuba kati ng'eki ensonga ya minisita Gume ng'olaba bw'obuuza nti naye ekizibu Gume kyakoze ekinene kiki tumukohere
yekaya n'atufuganga abeera mu mamotoka n'azimba bwa oba kika kya mikwano kijali n'aboogere akolagana n'abano ffe tatulabawo bagundi be bamuwe naye nga bubuuza substantial matter of butamulonda nga teriiwo. I mean, come on. Mune mu byoyogedde byennyini nnyini. It is apathy. It is getting tired of the same thing over and over again. This is why walukincho bayita tactical protest vote. Nti abantu basobola okulonda opponent wo. Si kugamba nti omuntu oyo wanjawulo nnyo naye kubanga bakozesa okulonda okwo nga protest eri okujja kw'okuvuganya nga bagamba oluddewo ebbanga ppanvu. Protest vote yakolebwa mu 2021 okulonda Bobi Wine yegenda okolebwa 2026. Abantu bamayinza okuba nga tebakkaanye naye nga bagamba okubeera ne Museveni waakiri Bobi Wine. So eyo ensonga tagitunuulira tagitwala nga kyamaanyi. Abantu bakoye over sayinza n'okuba takoze naye olw'okuba ye mind ye etambuliramu oba ebintu by'okuvuganya ebintu ebitali mulamu ebyo ye emugamba nti abantu bampalana bakuwalana kubanga oyina emmotoka. And of course bulijjo bakugamba nti gwe tosobola kubeera na kikomera ekijjudde eby'obugagga nga ku kyalo k'owangaalira banaku. Obwetaavu n'okuyaggayagga kigenda kumaliza kibaleetedde okubeera nga banoonya engeri yonna yonna ey'okusuula mu enkane tebakuwalana. So lwaki abagagga obalaba abeera ne maid n'abeera n'asikaari n'aba n'embowa bbiri n'ateeka amasannyalaze waggulu amasannyalaze okwetoola ekikomera n'ateekako sseŋŋenge ebintu byonna byonna naye ng'awangalira mu kyalo ekirimu abanaku kubanga akimanyi nti abayita ku kikomera abamulaba nga avuga emmotoka ebbeeyi bandaagadde okufuna ensimbi tebamuwala naye ng'omuntu baagala ebimu ku by'obugagga. Simon Muyanga Lutaaya mu bwongo bwe bumugamba mpalana yeebeerawo baba tebakwagaliza kuyaayana na kuyaggayagga okufuna peace ku ekyo ky'olina. Ensonga kitugamba nti omuzannyo guteekeddwa okubeera nga gufugibwa enkola eya equity and equality. Ebyo tabiraba. So while Mr. President ayogera ku bino byonna byayogerako nga bituufu naye tutalowooza nti abantu baasudde ba minister because they were reasoning. And again, you realize that like it's so funny nti okubeera ku TV oba okwogerako eri abantu bangi bakitwalanga statement ezo obutakola mu makulu naye giwaakadde bagitwalanga platform kw'oteekeddwa okulaga obukyayi bw'olina eri abantu nti gwasaba kuyita okwogera ku TV oba ku radio ogamba kaŋŋende mbalage bukya bwenkyawa abantu kubanga ono mu byayogera akulaga nti abantu bayogereramu abamulaba tabawa kitiibwa. Yamaze okugamba nti bakozesa strategy yemu ey'ensimbi okugulirira abalonzi ate yakugamba nti bano baagwa olw'ensonga eno n'eno. I mean yabadde n'ensimbi okusinga nga soogulirira abantu yabadde agenda kuyitawo eyo ensonga tajoogerako y'omu ku bo ababadde bagaba ensimbi naye oli ng'amusingako akasente eyo tajoogerako. Naye olw'okuba nti alina obukyayi eri abantu abamuwuliriza yamanyi basiru yagamba kanjogere bitakwatagana kye bayita gibberish oba word salad kanjogere ebintu bwe tukanga tegatte ebigambo mpulike nga alina omulamwa. That will crack the whip. No, he cannot. He can't. He cannot. He can't. He's not in charge. He's not in charge. Ate ekikulu gw'ogatta mu byanga ngewe manjogera ng'oyogera omwana gw'olissa tukwongerako Museveni is not in charge of Uganda. Ziremu ekibuuzo. He cannot. The job is so big that it is overwhelming. He cannot handle. Just like Mr. Tango Doi, mpulira abamu nga basinga bananya Tango Doi. Tango Doi is the problem. Tango Doi was not where we were. Byebaga nti wabadde b'amasimu from above kati nga bye tulimu ebusoga. Byannamuganzi. So, musajja ono mu kibiina yakolanga atya. Era ona gundi oyo, sipiika yakubye essimu, Anita Among yabadde akuba essimu, n'alagira, singa Anita Among yabadde akuba essimu, n'alagira baregistra omukolera kyayagala. One person I believe in Busoga atandikudde kalulu bamuyita Ismail Badogi. One of her best
friends ever. Never the war. If Anita Amongo had the power to determine tugende waneno gatumaliriza alina bwe kyayogera reports nti the voter ngoteekateeka motoka nenda basala opening apaka teka Brandon nkuwe kanize kankuwe ezange nazijja ku housing finance ekololo bando bwe ngasina na bwensobola kuzeetika mba mpange zange mu motoka nenda basala opening apaka what's going on why chiche ekigenda mu maaso yakugamba ensimbi azijja ku housing finance ekololo gye baazibagabiranga mbona liswana kuzeetika ono ng'agenda ng'abantu b'e Busoga bamuwalana ng'agamba kituli mu butonde okubeera nga tuwala n'abantu. No, oli ku national television oli mu kwogera mu bantu abalina embunza abambadde engoye ezirimu ebituli abatalina wakusula obuliri bwe bakola bwa buddeeya ne bateekamu ebisubi abali mu miceere eyo nga bonna enjala ebaluma bali mu kungula muceere gwa muntu bali mu kungula bikajjo bya muntu bali mu kweyiiya bali mu kubonaabona bakazi battu bagenda ku ssomero batambula miles ku byalo eyo enkyakya zijjudde obwana buli bubi bali eyo engoye obasanga eyo mu byalo Namutumba eyo ekaliro eyiganga abakyala bagenda kuzaala essaawa zino talina nangeri yonna yonna gy'atuuka mu ddwaliro yeesindika bw'ati mpola mpola atuuke mu ddwaliro. Oli ku bakyala abali mu kuvuga akagaali omusajja akutte mukyala we ali olubuto amutadde ku kagaali amutwala mu ddwaliro abutuusa mu ddwaliro teri ddagala. G'oli ku TV Simon Muyanga Lutaaya ogamba nagenda Housing Finance Bank ekololo ne bampa ssente nga swana kuzeetikka nga nnyingi nnyo. Really? Then bwe bagamba tonnyumiza Simon Muyanga Lutaaya bampalana kubanga ffe tuli mu butonde okuwalana ffe Abasoga. Kiki ekiri mu ggwanga lyaffe? What's going on in our country? Lwaki omusajja ono ayogera bino ebigambo? Like, is it lack of self-awareness, stupidity, arrogance, or a combination of all? Sikitegeera. Mukwano, nali mbaddeko e Busoga, natembeyangayo. Tunagendanga mu katale k'e Lugazi. Ndoza kabeeranga ka Lwakusatu e Lugazi. Tugende eyiganga, nagende e Namutumba, nga ntembeyanga neeyiya. Kyali mwana muto, abantu bali bubi. Ate embeera eyo teri yanjawulo yokka mu Busoga n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Lwaki Simon Muyanga Lutaaya alowooza mbu kino kiryokke okwogerera ku TV? Lwaki alowooza n'aseka n'okuseka? Why is this supposed to be okay? Nina kye sitegeera mumbuulireko. Lwaki kino kiteekeddwa okubeera okay omusajja ono okukyogera? Lwaki? Alina eddembe ly'okwogera naye lwaki tafaayo? Kubanga mmanyi mu kika ky'aba Simon Muyanga Lutaaya mulimu abantu abali obubi abatasobola kulya kamere. Singa olondoola ekika kyonna abatasobola kufuna kyaggulo bakyamisana. Naye agamba bampa ssente nga sobola nakuze. Listen. Bando bwe nga sina na bwe nsobola kuzeetikka. Bando bwe nti nga sina na bwe nsobola kuzeetikka. Mba mpange ezange mu motoka nenda basala opening apangezi. Ekyo yawangude kankuwegereko ng'ogyewo ekyasa ono ng'agyewo ekyawo nalikusaala ewaffe ono talimba ali mu kibiina kyayogera byabadde ebyobufuzi byaffe. Listen, evidence obukakafu obulaga nti ddala ensimbi mwabadde muzigaba neewo mu constituency omusajja akugamba. Okusookera ddala bwe twali tugenda mu kulonda tuna guidelines. Simanyi kyakwogera. N'eggwanga lyaffe eddwadde. Kigenda kusitula abantu abali reasonable, abantu abali selfless, abantu abategeera ku butya bwe twongerayo obutonde bwaffe, humanity. Abantu abo endowooza yabwe tegenda kubeera mu kuŋŋaanya bya bugagga na nsimbi. Kigenda kuba kizibu kubanga bino ebintu bye twala ku TV gwe tolowooza nti emboozi gw'ogiraba neekomaawo.
wali abaana abato abali eyo mu high school abaagala ennyo debates, abaagala ennyo zikwiza, abaagala ennyo okwengeginga mu bintu, abatula ku TV nga balinda Simon Muyanga Lutaaya ne bamulaba ebigambo byayogera bye bateeka. Ayinza n'okuba nga abyogedde nga alinda lutamaguzi byayogera nga byafaako byokka byokka, but subconscious mind ye etereka ebiba byogeddwa Simon Muyanga Lutaaya. Akaseera bw'alituuka mu kaseera ng'ateekeddwa okulonda wakati w'okukola ekituufu n'okukola ekyo ekimugaggawaza, ebigambo bya Simon Muyanga Lutaaya bijja kuvuga mu matu ge bimuddire agende n'ebyo. Eggwanga bwe lito bwe lifa, abasajja bawandiika ndooza yali Wall Street Journal, lwali lupapula ki olwali nange enjogera egamba nti democracy dies in darkness. Nze nno njawukana mu kuŋŋamba in broad daylight, wakati mu lujjudde misana ttuku eggwanga we lifiira. Ebiseera ebisinga teritwala ba Museveni kuwamba ne bakuba abantu masasi ne babatulugunya, nekitwala abantu ostensibly educated, traveled, exposed men and women to look in the camera and say these words. And by saying these words, they're poisoning generations over and over again. Time is going to come when there's no man atagenda mu byabufuzi nga tanoonya nsimbi. It's sad. But do not lose hope. Guno gwe mulemu gwaffe. Teekeddwa okusituka tugambe nti byayogera bikyamu. People should be able to speak because they believe in values, principles. They believe in the rule of law, the principles of democracy, the respect of human rights, to mention but a few. That's it. So do not lose hope. Do not lose hope. Tochikola. Let's get to work. Subscribe. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.